malama le sui o le ofisa o leo le tūlanga I vaenga e ulai le aisa na mau le taavale le KVZK. Whaalawi loa le polo inga whaalawi tele a le fionga le Kovansili. Tau nuu se pilia tara no ina I swafa matai ma whanua I le mautau sui. E whaatala whantu I se whaupupongo tala me lau KVZK, tu sawatu ma le tātou ofisa I nei whangatongo. E tumu atu le nea whiawhia lo talo sanga ina nei ele vaenga le ofisa o leo lo ngafa ma le sue no fuala au whaasaina. Ina ia sui le tū la whono, ina ia mawhai ai o na mōlia so se tangata e mawai vaenga e ulai le fuala au whaasaina. Tu sa lava pele aise aise e mawai tonu, o se au te renga le nei o le reporti. To eliminate drugs paraphernalia in the territory, the law enforcement arm of government is calling to criminalize drugs paraphernalia in the territory. Here is more. O le vaenga le nei na whaamala malama e le whaurulunga o vaenga su ina whala au whaasaina le ofiso leo e whapea. E le mawhai e lātou na mōlia seisi e mawai vaenga I e whaongaina e ulai le whala au whaasaina le eisa. Se I vanga nā ua maua o lo iei tutonu le eisa. Na ia tā ua fo I whapea o le whaatonu le matanga luenga e whai le whai unga pe a whai e maua mai se suenga le au whainga luenga lea sa masalomia e leanga le suenga pe positive e whaamalolo pe turi foi ma le matanga luenga. I se whaatalanoanga le KVZK ma le taitai o le vaenga lo sueina whala au whaasaina ia able benetusi le nei vai aso. Na ia whamani noi le tūlanga peo na ia le tūla whono e le to tau na mōlia so seisi lava na te umia nei vaenga ulai le whala au whaasaina o le aisa. Pe a whaapea lea e le mawai se whala au whaasaina. Wai pea na tā ua pentusi o le teimi nei e le o mawhai na mōlia seisi e mawai vaenga nei se I vanga nā o mawai tu tonu ni whala au whaasaina whaatasim a upenga e whaongaina e ulai le eisa. I le saunoanga able, a whaina maua mai suenga I la tona masalomia e le pe positive e mo o mia le tele o whaamaumaunga e whaamaoni ai o ia lea e ana vaenga nei le na maua I te tono le taavale whatu a mawhai lea o na whaanga solo ni se fufuanga I mōlia I tangata. I le mata aupu le sui o le ofiso o le KVZK le na sue whala au whaasaina o whaamautu mai le whaatonu e wa ia tangata whainga luenga le malo ia len puloa la I malo wa ia tau lima ina le whai unga mai le mawhai o na ia whaalau loa ina whaalau I tele le whai unga o na pui ngai lalo whainga whaavai o le malo. Na paulo tangata e mawhai o na whai loa ia whai unga o ia suenga o le whaatono le KVZK. The Vice and Narcotics Division of the Department of Public Safety are calling to criminalize drugs paraphernalia in the territory. This is according to the Deputy Head of the Division, Captain Abel Penitusi, during an interview with KVZK News this week. The call from Captain Penitusi follows the discovery of drugs paraphernalia in a KVZK vehicle last month. Drugs paraphernalia are equipment that is used to produce, conceal, and consume illicit drugs. It includes, but is not limited to, items such as bongs, roach clips, miniature spoons, and various types of pipes. Captain Penitusi said they have made efforts to criminalize drug paraphernalia in the past, but they have been unsuccessful over the years. Regarding the KVZKTV staff, Captain Penitusi said they cannot proceed with any criminal charges given items found were drugs paraphernalia. However, the final decision on the employment status of government staff falls on the prerogative of the department director. According to Penitusi, at the moment, they cannot criminally charge anyone who is found with drugs paraphernalia, as it is not illegal in the territory. However, he believes, given the increase of drugs in the territory, the law should be amended. Meanwhile, the Human Resources Director, Lynn Pulolai Malo, said the results for the drug tests conducted for the 3 KVZK staff have been received. However, under the government's drug and alcohol policy, the outcome of the tests are confidential.
Wa yai se si officer fo o le malo wa ta o le American Samoa Innovation Authority. Ma o nei officer fo o le angafa ma le fesoswani e whaanganga mo pisinisi laiti. Mai ona mawhai ai America Samoa o na maua whaamanuianga tau tupe e si lea malelima se fulu miliona tala o le se fulu biliona tala. Lea na whaamatu mai mo le tu malo o Colombia ma isi o territorial malo tele. E se polo inga whala ui tele na tu ina mai le vaiaso nei e le a fionga le kovana sili ia le manu pa le poi sia le ngā maunga. O lo ta wai e whaapea o mati se fumatasi o le tausanga na te nei o le tausanga lua whilus frutasi. Na sei ni ai e le li presidente ia Joe Biden the American Rescue Plan Act. E whaatu pei nai de nei whaamoe moe. O le vaenga fou de nei whaamoe moe le e se fulu piliona i stete e fesosoani ai pisinisi laiti e toi una ia atili ai le wha ngā solongo pisinisi na afia i le mai ai o le whaamai o le COVID se fulu maleiva. A new semi-autonomous government agency has been established. The American Samoa Innovation Authority will oversee the state's small business credit initiative, whereas American Samoa may potentially receive more than 50 million of the 10 billion allocated to District of Columbia territories and tribal governments. In an executive order, Governor Manu Palepoisialenga says that on March 11, 2021, President Biden signed the American Rescue Plan Act, which reauthorized and funded the state's Small Business Credit Initiative. The new version of the SSBCI program provides a combined $10 billion to states to empower small businesses to access capital needed to invest in job-creating opportunities as the country emerges from the pandemic. These funds will also support recipients' jurisdictions in promoting American entrepreneurship and democratizing access to startup capital across the country, including in underserved communities, and American Samoa will potentially receive more than $50 million in SSBCI funding. This semi-autonomous agency will be governed by a board known as the ASIA Board, consisting of 5 members. Ile pili ale mautama walunga le tu ina tuai le malusianga le ofiso matau putau Samoa. E whanya ili whai ungai matau pu whanu maswafa le o tu ina tunei lu mole mauta usui. Ile taimina talo noi nai de pili ile masino ya anduari le tau sanga nei. Whaamauni ai le lo ya silia le malo ya whainu de lei whale whatua le lima utu. Ma le whainau tusi matau putau Samoa ya maumatasi a suenga. Matau pui whaatatau ile whaatua yai o whiesiseinga o whanua maswafa e silia ma le lusi fulutusanga. E le taimi na whauruai de nei pili i le whono whaitu la whono. Na ta uai e le hawhionga le kovana silia le manu pai sia le ngā maunga. O le tuai ai o le ngā whono whanua maswafa ua vea lea matulanga i le piti ai le file mui ai ngā mawhioanga. O le piti de nei e whaangatai, o le piti de nei e whaatangai o na whaia se masinonga e tu ina tuai se mataupu e le o mawalawa se tali le whaamsinonga i le mai ai o le ona masina talu na tu inatu lea mataupu i le whailau tusi o le mataupu tau Samoa. The Senate version of the administration bill giving the authority to the Office of Samoan Affairs to resolve land and matai title disputes is now pending before the House of Representatives. During a hearing of this measure in January, Attorney General Fainu Lelei Falefatua Laili Mautu and Secretary of Samoan Affairs Maungatasi Aswenga confirmed issues pertaining to delays of land and matai title disputes, at times lingering for years, even 20 years, prompted the Lemanu and Talaweng administration. In submitting the administration bill to the legislature, Governor Lemanu Palepoisialenga Maunga told Fono leaders that delayed resolutions of a land and title disputes disrupts the peaceful and orderly administration of family and village affairs. This bill would allow for a case to proceed to the High Court of American Samoa if unresolved 6 months after referral to the Secretary of Samoan Affairs, the governor wrote, saying that the administration solicits the support of the Fono in considering the important legislation. During the January hearing, Fainu Lei informed senators that the legislation was the result of discussions and recommendations from the Office of Samoan Affairs pertaining to resolving disputes on lands and matai titles. Last week, senators approved the House version of this proposed measure, and it goes back to the representatives for their determination which version will be sent to the governor for his endorsement.
E se fonatanga le socio kovana o le malo tele, ma le president o le malo Ukraine, na awaiai ma le afionga le kovana sili, ya le manu pa le poisia le ngā baunga. Mo le talano ina unisi o fufuanga i mawhai ai o na lango atu Ukraine, ina ia tali atu ai o so whainga Lucia o loo whai e le teimi nei. Governor Lemanu Palepoisia Legambaunga was among the governors that met with Ukrainian President Volodymyr Zelensky via video conference yesterday to receive an update on Ukraine's humanitarian and security situation and to express bipartisan support for the Ukrainian people in their fight against the Russian invasion. Here is more. Ona le whaawawina pēo le tau le Valusia ma Ukraine, o le mafuanga le o talo ai le whanutanga le asosio kovana le matutele, ma le presidente Ukraine, ia Volodymyr Zelensky, e whaangai nai lunga o penga te whailangi le asona nafi, i le ia mawai se whaamtalanga la tamai le tau le Valusia ma Ukraine, i le whanutanga lava le nei na ta wai le presidente ia Zelensky, na tali le fasili whaapea ai se ai te tau wai of Soswani Amerika ia Ukraine, ai na tali Zelensky, e whaapea e whaitau miliona tangata Ukraine wa maale liu ma la veve le taua, ma le vaenga le nei e te tau na tau la e le sila da tunuu ma territory whaapea ma stete taitasi ale malo tele, ina ia langlango ina tau mawhainga Ukraine, mai mawhai lava Ukraine o na tau fio sa whainga Lucia i lungo la tau lau ili ele. O le tue fausi o le malo Ukraine o la avea lea ma poloke te tele, ai maise o le tele o tamau aingo i Europa, i le olanga atua i so se au ngā tupulanga, mai tal tono li prestene, o le tutu whaatasi vaenga umo le malo tele ma le malo Ukraine, mo le tue fausi o lona malo o se tūlanga le lei tele. Taru mai o se whainga Lucia Ukraine le masino Februari le tausanga nei, ua whaia e kovana nisi o ngā yoinga le lotunga tasi mo le tau te te atu i whainga lea ngā Lucia. O nisi o sui ma le National Guard o ina nisi o vaenga o le au le malo Ukraine mo le te te atua i o se whainga Lucia. O le afionga le kovana siri a le manu palepoi si ale ngā maunga o se tasi leo kovana mai territory ma stete sa whaapeo na awai le whanotanga i le asuana nafi. The National Governors Association NGA Chair, New Jersey's Governor Phil Murphy, and Vice Chair of Utah, Governor Spencer Cox, reaffirmed Governor's commitment to Ukraine's freedom and sovereignty. President Zelensky stated in part, when asking why America should help Ukraine and invest in our defense, the answer is, just look at the reality. Millions of Ukrainian families are torn by the war. That is why we ask the USA for support for weapons and finances. The reconstruction of Ukraine will be the largest economic project in Europe in the lifetime of several generations, and I believe America will stand with us in the reconstruction, just like you are with us now in our defense. Since Russia invaded Ukraine in February 2022, governors have taken a variety of actions in solidarity, welcoming Ukrainian refugees, partnering with charitable organizations to send humanitarian aid, overseeing the donation of surplus equipment from law enforcement departments, banning the sale of Russian products, and reviewing state investments and contracts to eliminate any financial support for the Russian regime. Additionally, National Guard service members have been deploying in support of Ukraine. Guard members are training the armed forces of Ukraine, and the National Guard has sent critical supplies and equipment in addition to providing strategic counsel. You're watching KVZK News live from our studio here in Pampanga. We'll be back right after this. Ta mil sanga te to fitu whalao malo lona wha na ka lapu ta alo vai lima malisi sangata Iosefo i Amerika Samoa mo le wha manatuai o le sesi ngā fua o le neitu sanga lua awhe luas futolu se fulu ono awani o le atau sinio mo le ipu autu o le kawana le manuskrip ma le whailonga tupe autu e se fulu lua awhe tala Amerika awhi o mai tātou moni mawina le ta mil sanga numero tasi e le malai ta alo le Veterans Memorial Stadium i Tafuna aso for le luas futasi malasto na luas fulua aprila lua afe luas fulutolu awane emisia Mary 684 we on Ile toe telu mai o tala lo KVZK, tātou tala mai apia mai le whaamsinonga ua whaataka nei o na malanga le whaipule o whaleata le alai le pule moni a iafi di usila. Na wiputia mai le reiti o polensia o le whaipule lea, o loo whaatutu iai leisi vaenga o le tangi le whaipule manu malo vai maungatolu i whaatosina o le palota.
Whaatasi ai ma le matai o le tūmalo sa le imanuia i le taunu unga o le palo tala i titi le tūmalo. Ai o le tangi le whaipule whiliwhilia vei mangatolu lau timu ia wele se ai. E tali atu ai i le tangi le matai na le imanuia le palo tala i titi. Ai pitai na talo sanga le loi o le ala i le pule, a fionga fui mono sefo, e whaatanga le ala i le pule e malanga i fafo, ma whai mai ai i lana mōli mau i lungo le sum po o fisota inga whaao na pōnei. Ma o le vai aso nei le aso lua na wala awai le talo sanga, ma tali ai i lano le tuutuunga, o loo iai lo na pepa malanga e toe foi mai ai i Samoa, o le mafuanga o se fuafanga o levo na fuafua, mo le fia whaatasi atu i o nalo o lo i New Zealand, ma na tali ai loa e le whaamasinonga. In our news from up here, the HRPP Secretary and Faleata No. 3 Member of Parliament, Lalai Lepule Bimoni Ayafi, has been granted the leeway to travel outside of Samoa after the court revoked the departure prohibition order issued last week against him. Radio Polynesian reported a District Court Judge Talasa Atoa revoked the order this week after the counsel for Lalai Lepule presented documents to the court, reconfirming he is returning to Samoa in the last week of April. The Vaimaunga No. 3 Member of Parliament, Lautim Uia Welese Va'ai, has filed bribery charges against Lalai Lepule and opposed his leaving the jurisdictions as the matter is set to be called on 18th of April 2023. Lalai Lepule is facing 2 counts of bribery that allege he gave money to induce 2 voters ahead of the Vaimaunga No. 3 by-election in February. He has entered a not guilty plea against the charges. Counsel for Lautimuia said Judge Sa'anga granted Lalai Lepule's applications after confirmation of his return to Samoa and rescheduled the hearing to July 2023. E tala mai le Pasifika, o le ua tu inatu e le malo fiti se lapata inga po se warning, mo le awinatu tangata fiti mo galuenga ya tunu i fafo, e le tusai ma le tulafono. As a reported mai le Fiji Times o lo ta wai e whapea, o le minista o tangata whaingaluenga i fiti, ya Agni Deo Singh e whapea, o so se company po seisi lava e tau mawhai e tu inatu nisi mo galuenga ya tunu i fafo, ngā rurue ai, e te tau na restara mo mua, matali e se whatananga, mai le ofisa. O le nei la pata inga e mafua mai se whawhitau le na tula i mai le awinatu tangata mua wanoa whawhaingaluenga i le atunu o kanata. In our news from the Pacific, Fiji's government is warning against the illegal recruitment of workers for employment overseas. The Fiji Times report employment Minister Agni Deo Singh saying any company or person seeking to send Fijian workers for overseas employment must first register and obtain approval from the ministry. The warning comes after recent reports of Fijians being illegally recruited for employment opportunities in Canada. Ele ia winatu reported tau mo Amerika Samoa nei vai ngola fiafia se vai ngana nei ile swing o tupe nei fu yaso. O se me lola mai mo se vai ngole tau mo Amerika Samoa i nei vai ngole fiafi. O se vai ngole tau i le pona nei ma te na awoa e ta ape solo timu ma lo e valu se fulu se vedi mai matu i sae se fulu mai le tu la. A se tofi e lai ni se taimi e ta ape solo timu e velo le e valu se fulu fitu se vedi mai se sae se fulu mai le tu la.
O se vainga le po le aso tofi ma le aso wharaile ma te na awoa e ta ape solo timu ma lua le e whaitu sifruiva pe velo le e valu sifruvalu se vidi mai sae sifrurima le lua sifrumaida nei tula. Looking at tonight's weather, it's mostly cloudy, scattered showers, lows around 80, northeast winds around 10 miles per hour. Looking at Thursday, it's partly sunny, scattered showers, highs in the upper 80s, east winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Thursday night and Fridays, mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, east winds 15 to 20 miles per hour. And that's our weather report for this evening. O le whaiunga nau tala mai lau KVZK, whaaftai tele le whaatasi mai, tau whaasai fua. And that concludes your news from KVZK TV. We'll have more for you tomorrow. Until then, enjoy the rest of your night.